আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ লেসন উইথ শাফিন আহমেদ। আজকে আমাদের যে বাচ্চাদের একটি স্কুল আছে, এখানে ফ্রাইডে স্যাটারডে 4টা থেকে 6টা আমরা ক্লাস করাই। সো এখানে আমরা বাচ্চাদেরকে কিন্তু কোনো হোমওয়ার্ক দেই না। এই স্কুলে আমরা যেটা করি, সো মিরপুর 11 স্কুলটা ঢাকা সিটির সমস্ত স্কুল থেকে মোটামুটি বাচ্চারা এখানে এসে ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিস করতে আসে। স্পিকিং, রাইটিং, লিসেনিং, স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন, তারপর আপনার আরও লিসেনিং, তারপর আরও অনেক অনেক জিনিসগুলো আমরা 8টা সেকশন নিয়ে কাজ করি। সো এখানে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা কিছু ভিডিও বানাচ্ছি, যাতে আপনাদের বাসায় অনেক বাচ্চা দেখবেন ফ্রাইডেতে ডান্স শেখে, গান শেখে। আপনারা তাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলও দিতে পারেন। ফ্রাইডে স্যাটারডে 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত ক্লাস হয়। অনলি ফ্রাইডেতেও আছে, অনলি স্যাটারডেতেও আছে, এবং সকালে আছে, সকাল 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত। সো এখন আমি ওদেরকে নিয়ে কিছু কোয়েশ্চেন আনসার সেশন করবো, এই কারণে যে বাংলাদেশে অনেক বাচ্চারা যেন ইউটিউব দেখে ইংরেজি শিখতে পারে, প্র্যাকটিস করলো, অথবা তারা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে এসে জয়েন করতে পারে। সো এখন আমার সামনে একটা স্টোরি আছে। হোয়াটস ইউর নেম প্লিজ? My name is Lisa. What class do you study in? I study in class 4. Okay, how many brothers and sisters do you have? I don't have any brother and sister. Do you like your school? Yes, I like my school. Who is your best friend? My best friend is Niha. Okay. Who is your best friend in school? My best friend is Amreen. Amreen is a girl or boy? Girl. Do you like her? Yes, I like her. Is she a good friend? Yes, she is a good friend Why is she your good friend? because she is very beautiful. Okay. And does she share her food with you? She does not share. Okay. And how many teachers are there in your school? There are about 55 teachers in my school. Very good. I think you like your school, right? Okay. Do you like SHAFIN'S? Yes, I like SHAFIN'S Why do you like it? because he is very smart. Who? SHAFIN'S? SHAFIN'S or SHAFIN sir? Okay. Why do you think I'm smart? Why? I don't know. I don't know. You just feel it, right? Thank you. Where is your school? My school is at Mirpur. How do you go to school? I go to school by car. Okay. With whom do you go to school? With your father or mother? With my mother. Say, I go to school with my mother. I go to school with my mother. Wow. What's your name? My name is Farin. And your school's name? My school's name is Mirpur Cantonment Public School and College. Thank you very much. Hi. Do you listen to your teachers properly? Yes, I do listen to my teachers properly. Do you feel good at school? Yes, I do. Thank you. Hi. Which is your favorite restaurant? My favorite restaurant is KFC. How often do you go there? Sometimes I go there in a week. Okay. Where is the restaurant? The restaurant is at Mirpur 11. Thank you very much.